নমস্কাৰ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক আটাই ভালে আছা পৰীক্ষাও তোমালোকৰ ভালেই গৈ আছে আজি তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াব ওলাইছো একাউণ্টেন্সিৰ এডমিশ্যন অফ এ নিউ পাৰ্টনাৰ আৰু ৰিটায়াৰমেণ্ট অফ এ পাৰ্টনাৰৰ পৰা প্ৰায় প্ৰতি বছৰে সুধি থকা ৰেচিঅ' কেলকুলেশ্যনৰ দুটামান মেথছ চেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ' নিউ ৰেচিঅ' আৰু গেইনিং ৰেচিঅ'ৰ পৰা প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধি থকা দেখা যায় কেতিয়াবা 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আৰু কেতিয়াবা 3 মাৰ্কৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াম 2018 পৰা 2025 অৰ্থাৎ যোৱা বছৰলৈকে যিকেইটা প্ৰশ্ন সুধিছিল সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধানকেইটা অলপমান আলোচনা কৰি দিম মই গোটেই বিষয়বস্তুখিনি এইকেইটা উদাহৰণ হিচাপে তোমালোকে ল'বা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকিলে একে পদ্ধতিৰে তোমালোকে সমাধান কৰিব পাৰিবা গতিকে পলম নকৰি মই তোমালোকক প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান আগবঢ়াই আছো প্ৰথমতে লওঁ মই 2018 চনত অহা প্ৰশ্নটো এইটোত গেইনিং ৰেচিঅ' বাহিৰ কৰিবলৈ দিছিল প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো চাই লোৱা প্ৰশ্নটো সুধিছিল Ranjana, Sadhana and Kamana are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. Ranjana retires and Sadhana and Kamana agree to share future profit in the ratio of 5:3. Calculate the gaining ratio. এই কোৱেশ্চনটো 3 মাৰ্কছ আছিল 2018 চনত অহা বুলি মই ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছো প্ৰথমতে দিয়া থকা তথ্যখিনি তোমালোকক মই লিখি দেখুৱাই দি আছো আমাক দিয়া আছে old ratio of Ranjana, Sadhana and Kamana. Ratio was how much? 4:3:2. It can be written as a fraction. ইয়াক আমি এটা ভগ্নাংশৰ নিচিনাকৈ লিখিব পাৰিম total of all these three is 9 to 4/9 3/9 আৰু আনটো হ'ব 2/9 কোৱেশ্চনত কোৱা আছে Ranjana is taking retirement. Ranjana retires. ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ইনফৰমেশন দিয়া আছে নিউ ৰেচিঅ of Sadhana and Kamana is also given. এইটো দিয়া আছে 5:3 এইটুকু আমি ফ্ৰেকশনৰ নিচিনা বা ভগ্নাংশৰ নিচিনা লিখিব পাৰিম total of these 2 is 8 ইয়াক লিখা যাব 5/8 and 3/8 এইখিনি জাস্ট কোৱেশ্চনৰ এনালিসিস হে প্ৰশ্নত দিয়া থকা কথাখিনি সলিউশন একচুয়ালি স্টাৰ্ট হ'ব এইটো ষ্টেজৰ পৰা মই যেটো এইবাৰ লিখিবলৈ গৈ আছো ফাৰ্স্ট ইউ নিড টু নো হাউ উই ক্যান ascertain gain মানে লাভ কিমান হৈ আছে উপকৃত কিমান হৈছে ৰঞ্জনা ৰিটায়াৰমেন্টৰ পৰা তো গেইন উলিয়াবৰ কাৰণে এই ইকুৱেশনটো ইউজ কৰিবা নিউ শেয়াৰ বা নিউ ৰেচিঅ মাইনাস old share বা old ratio এই ইকুৱেশনটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ফাৰ্স্ট উলিয়াম ডিউ টু ৰঞ্জনা's retirement সাধনা কিমানখিনি gained so sadhana's gain uliam new share of sadhana is 5/8 minus old share of sadhana was this much 3:3/9 এইটো ৰঞ্জনা এইটো সাধনা আৰু এইটো হে কামনা এইটো আকৌ ভুলতে তোমালোকে লিখি দিলে কিন্তু মিস্টেক হ'ব 72 45 24 31/72 similarly same way আমি কামনাৰ gain উলিয়াম Kamana's gain new share of Kamana is 3/8
minus old share of Kamana was 2/9. It's again 72, 27, 16, 11/72. Therefore, gaining ratio will be 21:11, and that's our answer. So solution হিচাপে তোমালোকে এইখিনি কনসিডার কৰা ওপৰৰ খিনিটো কেৱল কোৱেশ্চনৰ এনালিসিস you don't need to write that thing necessarily এইখিনি লিখিবই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই your solution will start from here ইয়াৰ পৰাহে তোমালোকৰ সলিউশন খিনি স্টাৰ্ট হ'ব আমি সলিউশনৰ কাৰণে যেতিয়াই গেইনিং ৰেশিও উলিয়াবলৈ দিব গেইনৰ কাৰণে আমি এই ইকুৱেশনটো ইউজ কৰিম new shares বা new ratio minus old share বা old ratio আৰু এনেকৈ আমি minus কৰি দিলে আমাৰ gaining ratio টো ওলাব this question was asked in the year 2018 for 3 marks এইখিনি কৈ দিয়াৰ কাৰণে আমি 3 marks ক্ৰেডিট কৰিছিলো এজন ষ্টুডেন্টৰ একাউন্টত তো এইখিনি বস্তু তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা একে টাইপৰ question আকৌ তোমালোকক দিলে সেম ধৰণে তুমি সলভ কৰিব পাৰিবা নেক্সট আকৌ এটা কোৱেশ্চন লম এইবাৰ মই ব্যাকওয়াৰ্ড গুছি যাম 2018 তে আৰু এটা সুধিছিল প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটো তোমালোকক সমাধান কৰি দেখুৱাম এইটোৰ হেতু অপচন আছিল কোৱেশ্চনত পেপাৰখনত এইটো কোৱেশ্চনৰ অৰ এটা আকৌ ৰেশিও ক্যালকুলেশনৰ এসাম আছিল মই হেতু তোমালোকক দেখুৱাই দি আছো প্ৰথমতে কোৱেশ্চনটো চোৱা হেতু বছৰটো আকৌ কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল চাবা Amar and Bahadur are partners of a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Mary as a new partner for 1/4 share in the future profit. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur is agreed to be 2:1. Calculate their sacrificing ratio. A question to অকমান confusion হোৱা reason এনেকুৱা আছিলে Amar আৰু বাহাদুৰৰ মাজত নিউ ৰেশিও একচুয়ালি এই নিউ ৰেশিওটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব ৰিমেইনিং প্ৰফিট খিনি শেয়াৰ কৰাৰ সময়তহে উলিয়াবলৈ কি দিছিলে স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিও উলিয়াবলৈ দিছিল ফাৰ্স্ট ইউ নিড টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড হোৱাট ইজ স্যাক্ৰিফাইস এন্ড হাউ স্যাক্ৰিফাইস ক্যান বি ascertained সো স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিও গেইনিং ৰেশিওৰ নিচিনা এটা ইকুৱেশনৰ থ্ৰু আমি সাৰ্টেইন কৰিব পাৰো স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিও ইজ ইকুৱেল টু দিস টাইম old share minus new share old share minus new share প্ৰথমতে মই হেতু মিস্টেক কি হ'ব পাৰে হেই কথাখিনি দেখুৱাই দি আছো দুজন মানে এনেকুৱাকে কৰিছে অমৰৰ স্যাক্ৰিফাইস এনেকৈ উলিয়াব old ratioত আমাক অমৰৰটো দিয়া আছিল 3:2 means 3/5 minus new partত দিয়া আছিল 2:1 means 2/3 আৰু বাহাদুৰৰ 2/5 minus 1/3 এইটো প্ৰসেসত জুনে সমাধান কৰিছে that is wrong এইটো ভুল এনেকৈ তাক আমি সমাধান কৰিব নোৱাৰো তেন্তে right way to solve this question is what প্ৰথমতে আমি new ratio to actually কিমান হেতু উলিয়াব লাগিব always remember in case of admission new ratio বুলি ক'লে all partner যিমানজন আছিল তাতকৈ এজন partner বাঢ়িব so in this particular question there are two partners initially প্ৰথমতে দুজন partner আছিল Amar and Bahadur so ratio to যদি আমাক all ratio to দিয়া আছিল 3:2 new partner Mary আহি যোৱাৰ লগে লগে there will be something কিবা এটা আকৌ তাতো ratio আহি যাব তো new ratio to এতিয়া হ'ব লাগিব of three elements তিনটা এলিমেন্টৰ হ'ব লাগিব right কিন্তু আমাক কোৱেশ্চনত যেটো নিউ ৰেশিও দিয়া আছে অমৰ আৰু বাহাদুৰৰ মাজতহে দিয়া আছে যেটো ৰেশিও আমি পাই আছো বাৰে বাৰে 2:1 বুলি তেতিয়া হলে definitely this is not actually new ratio এটো কিন্তু নিউ ৰেশিও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ মেৰিৰ পাৰ্টটো ইয়াতে নাই দিয়া এই কাৰণে আমি actual নিউ ৰেশিওটো কোনটো তাকে সাৰ্টেইন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমি এই ট্ৰিকটো প্লে কৰিম let total profit is equal to 1 .
Mary's share is how much? Mary's share was 1/4. Therefore, remaining profit after Mary's share, মই ইমান দীঘল নকৰো, Mary total profitৰ পৰা তেওঁৰ পাৰ্টটো দি দিয়াৰ পাছত বাকি থাকিব 3/4 share। এইখিনি এতিয়া শেয়াৰ কৰিব অমৰ আৰু বাহাদুৰে, আৰু সেইটোৰ বাবে ইউজ হ'ব 2:1 নিউ ৰেশিও বুলি যিটো দিয়া আছে এইটো। সো মই লিখিম A means Omar, new share is equal to 2/3 of remaining profit. B means Bahadur's new share is equal to 1/3 of 3/4 this much. And Mary share to diya ase amok, hence new share is equal to 1/4. To compare with this, let's multiply it by 3/3. It can be written as this much. So new ratio is equal to 6/12, 3/12, and again 3/12, or it can be written as 6:3:3, or it can be written as 2:1:1. This is our actual new ratio. Once you got this new ratio, let's do this. Sacrifice is equal to old share minus new share. A's sacrifice. A's old share was how much? Old ratio was 3:2. So it can be written as 3/5 minus new share is 6/12, or it can be written as 2/4 or half. 20, 2/20, or 1/10. This sacrifice is equal to 2/5 minus 1/4. 8 minus 5, 3/20. Therefore, sacrificing ratio is equal to 2:3. That's your right answer. এইটোহে তোমালোকৰ right answer. এইখিনিলৈকে sacrificing ratio calculation, আৰু এইখিনিলৈকে আমাৰ new ratio calculation. In this type of questions, you need to calculate first the new ratio, then you need to calculate the sacrificing ratio. এই টাইপৰ question এটা তোমালোকে 2025 এক্সামৰ question পেপাৰখন চালেও দেখিবা, তাতো আমাক নতুন পাৰ্টনাৰৰ এডমিশন দিয়া আছিল, sacrificing ratio উলিয়াবলৈ দিয়া আছিল, কিন্তু from where the new partner is getting his share এই কথাখিনি মেনশন কৰা নাছিল। তাতো আমি এনেকৈ total profit 1 ধৰি লৈ কিনে কৰিব লাগা আছিল। তো এইটো আছিল 2018 second optioner question to 3 marksৰ কাৰণে। আগতে দেখুৱালো মই optioner এটা question, আৰু এইবাৰ দেখুৱালো মই optioner বেলেগ এটা question। ইয়াৰ পিছত মই 2019 questionটো দেখুৱাই দিম, আগতে এইখিনি তোমালোকে বুজি শেষ কৰা।